Vandetripura, an initiative of School Education Department, Government of Tripura. Hello dear students, before I go to reveal something about the chapter, আমি তোমাদেরকে কিছু একটা জিজ্ঞাসা করছি যেগুলো আমরা জানি about our day to day activities. যেমন কি আমাদের কিছু vegetables রয়েছে, যেমন কি bitter gourd and neem leaves. So what is common in these two vegetable? ওরা কিন্তু totally different. One is leaf, another is a vegetable. Bitter gourd and neem leaves, what is common in them? These two have the same taste. That means these two are bitter in taste. Now another set of food যেমন কি orange বা lemon নিলাম. Now we all know that orange or lemon, they are sour in taste. এবার এদের মধ্যে there might be something common in this set of fruits and in the other set of foods which makes their taste similar. So what is common in them? So one set of food contains acid, another set of food contains base. Bitter gourd and the neem leaf, they are the basic substances, and because of their basic substance they are bitter in taste, whereas orange বা lemon ওটা কি ওটা acidic substance. Because of their acidic property they are sour in taste. এবার to identify a substance whether it is acidic or basic, it's very difficult to taste and identify the substance, right? So what we have with us is some indicators. So before I go to indicators, so the chapter that we are going to discuss today, we are going to reveal the fact of those substance is acids, base and salt. Acids, bases and salts. About this chapter we shall be discussing today. আর যেটা বলছিলাম আমি যে to reveal the acidic or basic nature of a substance সবসময় টেস্ট করে রিভিল করাটা it's quite difficult. So আমরা কি করি, we have a substance which is known as indicator. এই ইন্ডিকেটরের ফাংশন কি, to indicate the nature of the substance whether it is acidic or basic. তো নেক্সট যেটা পড়বো আমরা, that is an indicator. So what is an indicator? Indicator is a special type of substance which changes their behavior in acidic or basic medium. That is, it's a substance এই সাবস্টেন্সটা কি করে, it changes its color, or odor in acidic or basic solution. So indicators again it is of two types. Indicator দু রকমের হয়, একটা ন্যাচারাল আর একটা সিনথেটিক। এবার ন্যাচারাল ইন্ডিকেটরস কারা একটু দেখে নিই। তো আমি একটা স্লাইড রেখেছি, ফার্স্ট স্লাইড, ওটাতে দেখি যে কি ফার্স্ট স্লাইডে দেখা যাচ্ছে যে কি উই হ্যাভ লিটমাস পেপার। লিটমাস ইজ আ ন্যাচারাল ইন্ডিকেটর। এই লিটমাস পেপারটাকে এক্সট্রাক্ট করা হয় ফ্রম আ প্ল্যান্ট হুইচ ইজ নোন অ্যাজ লিচেন প্ল্যান্ট। এবার একটা সলিউশন রাখা আছে, যেটা যদি নিউট্রাল সলিউশন হয়ে থাকে তো রেড লিটমাসটা রেডি থেকে যায়, ব্লু লিটমাসটা ব্লু থেকে যায়। অ্যাকচুয়ালি লিটমাস পেপার ইজ অ্যাভেলেবল ইন টু কালার্স, দুটো কালারে অ্যাভেলেবল হয়, একটা ব্লু হয় আর একটা রেড কালারের লিটমাস হয়, ঠিক আছে? তো দেয়ার আর টু টাইপস অফ লিটমাস পেপার্স অ্যাভেলেবল ইন দ্য মার্কেট, ওয়ান ইজ ব্লু ইন কালার, another is red in color. Now we shall be learning how they behave in acid and basic medium. In neutral medium, if the solution is neutral, red litmus will not make any change in it, whereas blue litmus also will not make any change in it. আমরা কি করব, এই লিটমাস পেপারটাকে নিয়ে ডিপ করব এই নিউট্রাল অর অ্যাসিডিক অর বেসিক সলিউশন।
এবার ইন অ্যাসিডিক, যদি একটা আমি অ্যাসিডিক সলিউশন নেই, তোমাদের স্লাইডে দেখা যাচ্ছে যে কি রেড লিটমাসটা রেডই থেকে যাচ্ছে, বাট দ্য ব্লু লিটমাস উইল টার্ন টু রেড। তো ব্লু লিটমাস টার্নস রেড ইন অ্যাসিডিক সলিউশন, আর ইন বেসিক সলিউশন রেড লিটমাস পেপারটা ব্লুতে কনভার্ট হচ্ছে অ্যান্ড ব্লু রিমেইনস ব্লু। এটা হলো অল অ্যাবাউট লিটমাস পেপার। এখন তোমাদের বইয়ের মধ্যে, যেটা নাকি আমাদের সেকেন্ড স্লাইডে আমি নিয়ে এসেছি, একটা কোশ্চেন রয়েছে, কোশ্চেন ইজ এক্সট্রাক্টেড ফ্রম ইয়োর বুক, তোমাদের বইয়েরই কোশ্চেনটা হলো, ইউ হ্যাভ বিন প্রোভাইডেড উইথ 3 টেস্ট টিউবস, one of them contains distilled water and the other two contain an acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test? এটা টেস্ট টিউব হবে, ইন ইচ টেস্ট টিউব। তো আই হ্যাভ আ সিমিলার সেটআপ ওভার হিয়ার, এখানে একটা সিমিলার সেটআপ আছে, এখানে 3টে টেস্ট টিউব রয়েছে। 3টে টেস্ট টিউবের মধ্যে কি আছে, আই হ্যাভ কেপ্ট নিউট্রাল সলিউশন, এটা ডিস্টিলড, আর দুটোর মধ্যে একটার মধ্যে বেসিক সলিউশন আছে আর অ্যাসিডিক সলিউশন আছে। আর আমাকে বলা হয়েছে, মানে তোমাদেরকে বলা হয়েছে যে কি ইউ হ্যাভ গট অনলি রেড লিটমাস উইথ ইউ, উই ক্যান বি ইউজিং অনলি রেড লিটমাস। এই রেড লিটমাস পেপারটা ইউজ করেই আমাদেরকে দেখাতে হবে যে কি whether the solution is acidic, basic or neutral. তো 3টে সলিউশন, অ্যাসিড, বেসিক, নিউট্রাল, and we have got only red litmus with us, একটা red litmus। সো আমি ফার্স্ট সলিউশনে লিটমাস পেপারটাকে ডিপ করি, there is no change in the litmus paper, লিটমাস পেপারটার মধ্যে কোনো চেঞ্জ নয়, এর মানে কি রেড লিটমাস রিমেইন রেড। এবার এটা কি হতে পারে, আইদার নিউট্রাল হতে পারে বা অ্যাসিডিক হতে পারে, বিকজ ইন কেস অফ অ্যাসিডিক সলিউশন অলসো ইট ডাজন্ট চেঞ্জ ইটস কালার। তো এটা আমি আরেকটা সলিউশন নিচ্ছি, ওটার মধ্যে আবার যখন নাকি আমি রেড লিটমাসটাকে ডিপ করলাম, অ্যাগেইন দেখলাম কি দেয়ার ইজ নো চেঞ্জ ইন দ্য লিটমাস পেপার, লিটমাস পেপারে কোনো চেঞ্জ হলো না। এর মানে we can infer from this observation that these two test tubes, the first and the second, এই দুটো টেস্ট টিউবের মধ্যে কি রয়েছে, either the neutral solution বা একটাতে অ্যাসিডিক সলিউশন রয়েছে, ঠিক আছে। now moving on to the third test tube, third solution, এটার মধ্যে যখন নাকি I have dipped red litmus paper, red litmusটা যখন এটার মধ্যে ডিপ করালাম, রেডটা immediately it got converted to blue, রেডটা কিসে কনভার্ট হয়ে গেছে, ব্লুতে কনভার্ট হয়ে গেছে। এর মানে কি আবার ডিপ করে দেখাচ্ছি, রেড লিটমাস ইমিডিয়েটলি গট কনভার্টেড টু ব্লু। এবার আমার কাছে যে রেড লিটমাস পেপারটা ছিল, এটা কিসে কনভার্ট হয়ে গেছে, ব্লু লিটমাস পেপার, আর আমার যে সলিউশনটা ওটাও আইডেন্টিফাই হয়ে গেছে, রেড ব্লুতে কনভার্ট হয় কোন সলিউশনে, ইন বেসিক সলিউশন। বেসিক সলিউশনে রেড লিটমাস পেপার গট কনভার্টেড টু ব্লু, ঠিক আছে। সো দিস সলিউশন হ্যাজ বিন আইডেন্টিফাইড অ্যাজ বেসিক ইন নেচার। এবার আমার কাছে আরও দুটো সলিউশন রয়েছে, ওই দুটো সলিউশনের জন্য আই হ্যাভ নাও আ ব্লু লিটমাস পেপার, রাইট। তো এবার আবার দেখব ফার্স্ট সলিউশনটার মধ্যে যখন আমি ব্লু লিটমাসটাকে ডিপ করলাম, ইজ দ্যার এনি চেঞ্জ ইন দ্য ব্লু লিটমাস, নো চেঞ্জ, দ্য ব্লু স্টিল রিমেইন ব্লু। এর মানে এই সলিউশনটার মধ্যে যেখানে নাকি আই হ্যাভ সিন there is no change in the red litmus paper as well as there is no change in the blue litmus paper, তো আমি কি বলতে পারি, এই সলিউশনটা নিউট্রাল সলিউশন, এটা নিউট্রাল, এটা বেসিক, hence this solution will be acidic। তো অ্যাসিডিক কি হয়, ব্লু লিটমাস একটা রেডে কনভার্ট হয়। এবার আমার কাছে I have a blue litmus paper, let me check whether it will get convert to red or not। So the litmus paper got converted to red, blue litmus paperটা রেডে কনভার্ট হয়ে গেছে। তো ব্লুটা রেডে কখন কনভার্ট হয়, যখন সলিউশন ইজ অ্যাসিড, ঠিক আছে। তো দ্য থ্রি সলিউশনস যেটা নাকি আমাদের রাখা ছিল, we have identified this solution, we had only red litmus paper, so we dipped the red litmus paper first in one of the test tubes, যেখানটায় নাকি the red did not change its color, red remained red as well as blue remained blue in this solution, so we can conclude that the first solution is neutral. Now before we had only red litmus paper, and then after dipping it to the first test tube we have dipped it to the second test tube where red remained red, redটার কোনো চেঞ্জ আসেনি, that means this solution is acidic. When I have dipped the same litmus paper, that is red litmus paper, to the next,
to the third test tube যেখানে কি রেডটা কিসে কনভার্ট হয়ে গেছে ব্লুতে কনভার্ট হয়ে গেছে so when red getting converted to blue we can say that the solution is basic. Now we had got the blue litmus paper. So students, what we have seen ki we had only one colored litmus, that is a red litmus paper, and we need to identify three solutions, whether acidic, basic or neutral. So when I have dipped red litmus paper in the first test tube, there was no change. So the test tube, the solution which was present in the test tube could be either neutral or acid because red remained red. Again the same litmus paper I have used to dip it in another solution. There is a second test tube jekhaneo naki red litmus did not change its color, red remained red, hence we can say that the second solution also either it might be neutral or might be acidic. Now to the third test tube er moddhe ki holo red litmus ta blue te convert hoye geche, that mane third litmus third solution ta te ki third solution is base. Now the red litmus has been converted to blue. Ekta solution identified hoye geche, that is the base has been identified and we need to identify rest too. তো এবার ব্লু লিটমাস পেপারটা যখন আগে আবার নিউট্রাল সলিউশনে ডোবানো হয়েছিল, again blue remained blue, no change in the blue litmus paper, but when the same litmus paper was dipped in acidic solution, it got converted to red, hence that one confirmed that the second solution was acidic in nature. So it is all about how can we identify the solutions using only one colored litmus paper. So litmus paper is also a natural indicator. Along with litmus paper we have few more natural indicators jeta naki ami tomader third slide e dekhacchi. So in my third slide I have collected some natural indicators. One is litmus, already we have done with litmus paper, another is turmeric, arekta holo China rose. Ebar turmeric mane holud, হলুদ কি হয় যখন নাকি when you went to some marriage ceremony বা একটা পার্টিতে গেলে যাওয়ার পর when you had some food আর হঠাৎ করে ফুডের কারি it has dropped to your dress, তখন কি হবে when you will come back to your home and you try to wash it with a soap, তোমরা দেখবে যে কি ওই যে yellow strainটা যখন কারিটা পড়ে ড্রেসে it keeps a yellow stain in your dress. তো এটাকে যখন নাকি সোপ দিয়ে ধোয়া হয় when you will rub it with soap, as soap is basic in nature, that yellow color gets converted to red. কিন্তু আবার যখন নাকি ওটার মধ্যে lemon which is acid, lemon দিয়ে একটু rub করা হয়, you will see that সেই red colorটা আবার yellow তে convert হয়ে যায়. So আমার fourth slide এ I have the behavior of turmeric. টার্মারিক কি করে বিহেভ করে in acid, base and neutral medium ওটা শো করছি, ঠিক আছে? So turmeric, its natural color is yellow. So neutral solution ও yellow থেকে থাকে, it did not change its color in neutral. অ্যাসিডেও কি হচ্ছে এটা yellow থেকে থাকে, তো অ্যাসিডেও কি হয় turmeric, it doesn't change its color, but it get converted to red when it comes in contact with base. তো বেসে কি হয় ওটা কিসে কনভার্ট হয়ে যায়, বেসে ও রেডে কনভার্ট হয়ে যায়. দিস ইজ হাউ টার্মারিক বিহেভস ইন ডিফারেন্ট মিডিয়াম, দ্যাট মিনস ইন অ্যাসিড অ্যান্ড বেস. আরেকটা হলো থার্ড ইন্ডিকেটর ইজ চাইনা রোজ, আরেকটা ন্যাচারাল ইন্ডিকেটর ইজ চাইনা রোজ. এবার চাইনা রোজটাকে আমরা কি করে হাউ উই উইল কনভার্ট দিস চাইনা রোজ অ্যাজ অ্যান ইন্ডিকেটর, অর হাউ ক্যান উই ইউজ দিস চাইনা রোজ অ্যাজ অ্যান ইন্ডিকেটর. চাইনা রোজের প্যাটেলসগুলো নেই আমরা, প্যাটেলস এগুলো ডিপ করা হয় ইন ওয়ার্ম ওয়াটার and we will keep it for 2 hours in warm water. The petals of China rose shall be kept in warm water for 2 hours. তখন কি হয়, that water it becomes red in color. এবার এই যে red colored solution it's used as an indicator. এটা red colorটা it will remain, it gets converted to magenta if the solution is base and it gets converted to green if the solution is acid. ঠিক আছে, এবার আমরা চলে যাব synthetic indicator এর মধ্যে. There are two types of synthetic indicators. দুটো synthetic indicator আছে.
First is phenolphthalein. Another is methyl orange. ফিনপথিলিনটা কেমন হয় দেখতে? ফিনপথিলিন ইজ এ কালারলেস সলিউশন, ওর কোনো কালার হয় না, নিজস্ব কোনো কালার হয় না। তো ফিনপথিলিন যখন নাকি নিউট্রাল মিডিয়ামে থাকে সে কালারলেস থাকে, যখন নাকি অ্যাসিডিক মিডিয়ামে থাকে তখনও কি হয়, ও কালারলেস থাকে, বাট when it comes in basic solution it becomes a pink in color. So অ্যাসিডিকের মধ্যেও it remains yellow, বাট বেসের মধ্যে গিয়ে কি হচ্ছে, ওটা পিঙ্ক কালার হচ্ছে। আমি নিয়ে এসেছি ফিনপথিলিন। So let's check out, because we have already here acid base and acid, two types of solution is also there. তো আমরা এখন দেখছি ফিনপথিলিন কি করে বিহেভ করছে। সো মাঝখানেরটা ছিল নিউট্রাল সলিউশন। সো নিউট্রাল সলিউশনে যখন ফিনপথিলিন দেই, ফিনপথিলিন itself is a colorless liquid, no change in phenolphthalein, ফিনপথিলিনের মধ্যে কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না। So it's neutral. Even phenolphthalein অ্যাসিডের মধ্যেও কোনো চেঞ্জ শো করে না। সো এটা আমাদের অ্যাসিডিক সলিউশন ছিল। তো এটার মধ্যে যখন নাকি ফিনপথিলিন, ফিউ ড্রপস অফ ফিনপথিলিন অ্যাড করা হবে, there is no change. The solution is still colorless. কিন্তু এটা হলো বেস আমাদের। তো ফিনপথিলিন যখন নাকি বেসে অ্যাড করা হয়, দেখি কি হয়। তো ইট ইজ বিকামিং পিঙ্ক ইন কালার। তো ফিনপথিলিন যেই মোমেন্টে বেসের সাথে কন্ট্যাক্টে চলে আসে তখন ওর মধ্যে কি আসে, ইট বিকামস পিঙ্ক ইন কালার। সো ফিনপথিলিন ক্যান বি ইউজড অ্যাজ অ্যান অ্যাসিড বেস ইন্ডিকেটর। It can be used as an acid base indicator. So phenolphthalein itself is a colorless liquid. It remains colorless when it is being added to neutral solution. It again remains colorless when it will be added to acidic solution, but the colorless solution of phenolphthalein will get converted to pink when it comes in contact with base. Baseর সাথে যখনই contact করা হবে এটা পিঙ্ক হয়ে যাবে। So phenolphthalein can be used as an acid base indicator which is a synthetic indicator. এবার phenolphthalein এর behaviorটা দেখলাম। এবার let's see how methyl orange behaves. Methyl orange ওর natural color হচ্ছে yellow. Naturally it looks like yellow. So when it will be dipped in neutral solution, এটা yellow থেকে যাবে। When it will be dipped in acidic solution, তখন ও you can see in the slide that ওটা yellow কালারই থেকে থাকে, কিন্তু in অ্যাসিডিক মিডিয়ামে ও কি করছে, এটা রেড কালার হচ্ছে। তো ইন অ্যাসিডিক মিডিয়াম মিথাইল অরেঞ্জ চেঞ্জেস ইটস কালার, বাট ইন অ্যালকালাইন বা বেসিক মিডিয়ামে ইট রিটেইনস ইটস কালার, দ্যাট ইজ ইয়েলো কালারটা ইয়েলো কালার থেকে যাচ্ছে ইন অ্যালকালাইন সলিউশন। যেটা নাকি ফিনপথিলিনটাতে কি হচ্ছে, দ্য রিভার্স থিং হ্যাপেন্স। ফিনপথিলিনের মধ্যে অ্যাসিডিক মিডিয়ামে কি হচ্ছে, ইট রিটেইনস ইটস কালার, বাট ইন বেসিক মিডিয়াম এটা পিঙ্ক কালার হচ্ছে, whereas in মিথাইল অরেঞ্জ ঠিক উল্টোটা হচ্ছে, দ্যাট ইজ alkaline solution it retains its color, the original color of methyl orange, that is yellow color, but in acidic medium it gets converted to red. So this is all about indicators. আমরা আজকে total how many indicators we have learned today? আজকে আমরা total 5টা ইন্ডিকেটর পড়লাম, যেটা নাকি যারা নাকি নিজের কালার চেঞ্জ করে আমাদেরকে বলতে পারছে যে কি whether the substance taken is acidic or basic. সবচেয়ে প্রথম আমরা কোন ইন্ডিকেটরটা পড়েছিলাম? আমরা পড়েছিলাম লিটমাস পেপার। লিটমাস পেপার ইট হ্যাজ বিন এক্সট্রাক্টেড ফ্রম লিচেন ট্রি, একটা গাছ আছে, ওই গাছটা থেকে এক্সট্রাক্ট করা হয়। এটা দু রকমের কালারে পাওয়া যায়, রেড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ব্লু। সো ইট বিহেভস ডিফারেন্টলি ইন অ্যাসিডিক অ্যান্ড ইন বেসিক মিডিয়াম। Then we studied about turmeric. Turmeric, all of us know the color of turmeric. এটা হলুদ রঙের হয়। In acidic medium it remains yellow, but in basic medium it gets converted to red. এরপর পড়েছি আমরা চায়না রোজ। চায়না রোজের petals গুলো, the petals of the China rose is being used as indicators.
এবার নেক্সট আমরা পড়েছি দুটো synthetic indicator, একটা হলো phenolphthalein, another is methyl orange. So these indicators, by changing their color, they indicate us whether the substance taken is an acid or a base. এবার আমাদের কাছে one more type of indicators রয়েছে যেটা নাকি ওদের অর্ডারটাকে চেঞ্জ করে। By changing their order, we can identify whether the substance is acidic or basic. এদেরকে বলা হচ্ছে olfactory indicators. তো নেক্সট টাইপ অফ ইন্ডিকেটর হলো আমাদের olfactory indicator. Olfactory indicators. এরা কি করে? They changes their order. তারা গন্ধটাকে চেঞ্জ করে দেয় when they come in contact with acid or base. By changing the order of the indicators, changing the order of the indicators, indicates a substance, indicates the nature of a substance, indicates the nature of a substance, that is whether the substance is acidic or basic. So I have got 3 olfactory indicators for you. One is onion, another is vanilla extract, and the third one is clove oil. Onion কি হয়? Onion it retains its smell in acidic solution, but it loses its smell in base. তো তোমরা বাড়িতে এটা টেস্ট করতে পারো. You can do the same experiment at home. You will take few pieces of onion and lemon juice and soap water. তো যখন নাকি few pieces of onion কে তুমি ডিপ করবে in lemon juice, তখন কি দেখবে the solution is acidic, and other few pieces of onion you dip them or soak them in basic, that is in soap water. তখন দেখবে after some time যেটা নাকি লেমনের মধ্যে ডোবানো ছিল, smell is still there, the smell of onion will remain in the solution which contains lemon, but in case on the other side the pieces of onion which was dipped or which was soaked in soap solution, it loses its smell. So by changing its order we can easily identify যেখানে নাকি স্মেলটা চলে যাচ্ছে that is a basic substance, যেখানে নাকি স্মেলটা রিটেইন হচ্ছে, এটা থেকে যাচ্ছে, that substance is acidic. So this is what about onion. Ever same another indicator, another olfactory indicator, that is vanilla extract. It remains its smell in acid but loses its smell in base. Same thing happens with clove, that is long. আমরা লং বলে থাকি আমাদের কমন বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজে। তো লং কি হয়? লং also retain its smell in acid but it loses its smell in base. So this is what about today's class. In today's class we have studied about acids and bases, about their basic taste, how do they taste, acid and base, and by testing by testing and to identify a substance nature is quite difficult. So আমরা কি করি? We use some indicators in order to indicate the acidic and basic nature of substances. So in my next class we shall be revealing few more criteria or characteristics of acids and base. Till then, stay tuned with the class. Thank you very much.